రేషనల్ నంబర్స్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రేషనల్ నంబర్స్ అండ్ లొకేటింగ్ ఏ రేషనల్ నంబర్ ఆన్ నంబర్ లైన్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఒకసారి వీటన్నిటిని బ్రీఫ్గా రీకాల్ చేసుకుందాం. వాట్ ఈస్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఏ రేషనల్ నంబర్? A number which can be written in the form of a p by q, where p comma q are integers and q is not equals to 0, is called rational number anamata. And rational number set is denoted by capital Q. Why? Because rational numbers are also called as quotient numbers. Okay, next, properties of rational numbers ki sambandhinchi closure property, commutative property, associative property, identity elements with respect to addition and multiplication, inverse elements, next distributive property and density property గురించి నేర్చుకోవడం జరిగింది. రైట్, ఈ సెషన్లో ఈ ప్రాపర్టీస్కి అన్నిటికీ సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. చిల్డ్రన్, ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ సొల్యూషన్స్ టెక్స్ట్ బుక్లోనే క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. నౌ లెట్ us సాల్వ్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ని కంపేర్ చేసుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్కి సంబంధించి మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా నా వాట్సాప్ నంబర్ కానీ అండ్ టెక్స్ట్ మెసేజ్ కానీ చేసినట్టయితే మీ డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ చేస్తాను. రైట్, నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ 1లోని ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేద్దామమ్మా. బిఫోర్ దట్ లెట్ మీ రైట్, దిస్ ఈజ్ మై టెక్స్ట్ బుక్ చిల్డ్రన్. సో లెట్ మీ రైట్ properties of rational numbers. So number 1 is closure property. What is closure property, amma? If a and b are two rational numbers, that implies a plus b, a minus b, a into b and a divided by b. These are also rational numbers anamata. That property is known as closure property. This is first one. What about second one? If a comma b are two rational numbers, then a plus b is equals to b plus a and a into b is equals to b into a. We cannot apply commutative property. We cannot verify commutative property under subtraction and division. Remember this. Okay. Now third property is associative property. A plus b plus c is equals to a plus b plus c. A into b into c is equals to a into b into c. Right? If a set of numbers, if rational number satisfies this condition, then we can say that rational number satisfies associative property with respect to addition and multiplication anamata. Now what are identity elements? Additive identity element is 0. It means a plus 0 is equals to 0 plus a is equals to a. And multiplicative identity element is 1. So a into 1 equals to 1 into a equals to a. This is identity property, amma. Now inverse property. A plus of minus a equals to 0. A into 1 by a equals to 1. And last, sixth one, distributive property, amma. A times of b plus c is equals to a times of b plus a times of c anamata. 6 ప్రాపర్టీస్ తో పాటు డెన్సిటీ ప్రాపర్టీ కూడా డిస్కస్ చేసాం. సో ఆ డెన్సిటీ ప్రాపర్టీ మనము నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్కి ప్రాక్టీస్ చేద్దామండి. నౌ లెట్ us సాల్వ్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ 1. ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో అగైన్ దెర్ ఆర్ 9 ఇంటర్నల్ క్వశ్చన్స్ అండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఏ లాని బేస్ చేసుకుని ఉంది అనేది మనం ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో లుక్ అట్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్. సో మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు తప్పకుండా టెక్స్ట్ బుక్ని ఫాలో అవ్వండి. క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో చెక్ చేసుకోవాలి. రైట్, లుక్ అట్ నెంబర్ 1. 8/5 plus 0 equals to 8/5 equals to 0 plus 8/5. So that condition, that problem is in this form అండి. So this is identity property anamata. We are adding a 0 to a rational number, then the result is same. This is known as identity property over addition. Look at second one. 2 times of 3/5 plus 1/2 is equals to 2 times of 3/5 plus 2 times of 1/2. See, that number 2
is distributed to B and C. సో A into this is distributed over multiplication అనమాట. చూడండి బ్రాకెట్ బయట ఉండేటువంటి నెంబర్ 2ని రెండిటికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ. లుక్ అట్ థర్డ్ వన్. 3/7 into 1 equals to 3/7 equals to 1 into 3/7. Clearly it is also identity property under multiplication anamata. So it is multiplicative identity property. Look at fourth one. Minus 2/5 into 1 equals to minus 2/5 equals to 1 into minus 2/5. Even it is also multiplicative identity property, right? Why? Because 1 is multiplied to a rational number, then we are getting the same number as result. Next, problem number 5 andi. 2/5 plus 1/3 equals to 1/3 plus 2/5. So two numbers are adding in different order. A plus B is equals to B plus A anamata. So it is commutative property over addition. Now sixth one, 5/2 into 3/7 is equals to 15/14. See, 5/2 is a rational number. 3/7 is also a rational number. Their product 5/2 into 3/7 equals to 15/14. Even it is also a rational number. So clearly it is closure property with respect to multiplication anamata, right? Now seventh one, 7a plus half minus 7a equals to 0. Here the result is 0, which is nothing but identity element. So sum of 7a plus minus 7a is 0 anamata. So these two are additive inverses to each other anamata. So clearly this is inverse property over addition anamata. Next, eighth one. X into 1 by x equals to 1. So x into 1 by x equals to 1. So that is multiplicative inverse property. And last one, 2 times of x plus 2 times of 6 is equals to 2 times of x plus 6 అన్నాడు. సో డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీని రివర్స్ ఆర్డర్లో రాశారనమాట. 2 times of x plus 2 times of 6 is equals to 2 times of x plus 6, రైట్? ఇలాగా మనం నేర్చుకున్నటువంటి ప్రాపర్టీస్ అన్నిటినీ బేస్ చేసుకొని స్టేట్మెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీని చెప్పగలగాలి. లుక్ అట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం చిల్డ్రన్. సెకండ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. రైట్ ద అడిటివ్ అండ్ ద మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్సెస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నాడు. సో సెకండ్ ప్రాబ్లం ఎక్సర్సైజ్ 1.1. Now first one andi minus 3/5. Second number is 1. Third number is 0. Fourth number is 7/9. Fifth one is minus 1. ఈ 5 numbers కి మనం additive inverse as well as multiplicative inverse రాయాలి. I will write AI here. AI stands for additive inverse and MI stands for multiplicative inverse. Very simple children. First let us write all additive inverses of all the numbers. Additive inverse అంటే ఏం చెప్పామమ్మా? జస్ట్ సింబల్ చేంజ్ చేస్తాము అని చెప్పి. అంటే సమ్ ఆఫ్ 2 numbers షుడ్ బి 0 అనమాట. మైనస్ 3/5కి ఏ నెంబర్ని యాడ్ చేస్తే రిజల్ట్ 0 అవుతుంది? ప్లస్ 3/5. సో ప్లస్ 3/5 ఈజ్ additive inverse of minus 3/5. Remember children, additive inverse find out చేసేటప్పుడు you don't change the number, just change the sign of the number, right? Now what is additive inverse of plus 1, which is nothing but minus 1? What is additive inverse of 0? అంటే here we cannot say why? Because 0 is neither positive nor negative, right? 0 అనేది పాజిటివ్ నెంబర్ కాదు, నెగిటివ్ నెంబర్ కాదు. సో దాని యొక్క అడిటివ్ ఇన్వర్స్ని మనం చెప్పలేం. సో డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అనమాట. హియర్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. నౌ వాట్ ఈజ్ అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 7/9? minus 7/9. చేంజ్ ద సైన్ ఆఫ్ ద నెంబర్. వాట్ ఈజ్ అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ minus 1? ప్లస్ 1. ఇలాగా అడిటివ్ ఇన్వర్సెస్ రాసేసాం. Again I am repeating this. Additive inverse ante just we need to change the sign of the given number. Now let's move on to multiplicative inverse. Multiplicative inverse ante
we need to take the reciprocal of the given number. And interchange numerator and denominator. That's it. You don't change the sign. So multiplicative inverse of minus 3 by 5 minus 5 by 3. We can keep this negative sign to either numerator or denominator. No problem. Right? Now multiplicative inverse of 1. Actually 1 can be written as 1 by 1. Again it's reciprocal. Multiplicative inverse is nothing but 1 anmata. Now multiplicative inverse of 0. Here also it does not exist. Does not exist. Okay. Multiplicative inverse of 7 by 9, which is nothing but 9 by 7. Multiplicative inverse of minus 1. Again it is minus 1. ఇప్పుడు చూడండి ఈ టూ నంబర్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే we will get the result 1. Right? ఇలాగా. If the product of two numbers is 1, then two numbers are called multiplicative inverses to each other. Right? Minus 3 by 5 into minus 5 by 3. Minus into minus plus 3 by 5 into 5 by 3. 1 amma. Alage 1 by 1 into 1. Again it is 1. ఇలాగ మల్టిప్లికేటివ్ అండ్ ఐడెంటిటీ ఇన్వర్సెస్ ని మనం రాయడం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ సెకండ్ ప్రాబ్లం. ఓకే చిల్డ్రన్, నౌ లుక్ అట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం. ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి. ఇదే ప్రాపర్టీస్ని బేస్ చేసుకొని మనం బ్లాంక్స్ కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లెట్ us సాల్వ్ థర్డ్ ప్రాబ్లం అమ్మ. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. ఫస్ట్ వన్, నెంబర్ 1. minus 1 by 17 plus dash is equals to minus 12 by 5 plus minus 1 by 17. Observe both LHS and RHS parts amma. LHS RHS ni mana observe chesinattaithe in LHS there is minus 1 by 17, even in RHS also there is minus 1 by 17, and in RHS there is extra minus 12 by 5. అంటే ఈ టూ నంబర్స్ని ఇక్కడ రివర్స్ ఆర్డర్లో యాడ్ చేసినట్టు అకార్డింగ్ టు కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ. A plus B is equals to B plus A, isn't it? So in the place of blank we need to write only minus 12 by 5. That's it. Minus 12 by 5. A plus B is equals to B plus A. This is first blank. Now look at second blank amma. Minus 2 by 3 plus dash is equals to minus 2 by 3 అన్నాడు. minus 2 by 3 plus dash is equals to minus 2 by 3 అన్నాడు. సో minus 2 by 3 is a rational number. ఈ రేషనల్ నెంబర్కి ఏం యాడ్ చేస్తే అగైన్ we will get minus 2 by 3 అంటే 0 అమ్మ. That's it. Okay. So this is also identity, additive identity. Now third one, 1 into dash equals to 9 by 11. సో ఏ నెంబర్ని 1తో మల్టిప్లై చేస్తే 9 by 11 వస్తుంది. అగైన్ 9 by 11 అమ్మ. సో ఏ నెంబర్నైనా 1తో మల్టిప్లై చేస్తే we will get same number. Look at fourth blank. minus 12 plus of 5 by 6 plus 6 by 7 equals to minus 12 plus 5 by 6 plus of dash అన్నాడు. ఇది అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అమ్మ. జస్ట్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ ద బ్రాకెట్. ఇక్కడ చూడండి ఈ పార్ట్ ఇచ్చాడు ఎల్హెచ్ఎస్లో A plus of B plus C అన్నాడు. సో వెన్ వీ కంపేర్ ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్ టెక్స్ట్ బుక్లో అబ్జర్వ్ చేయండి చిల్డ్రన్. సో ఏ ప్లేస్లో minus 12 ఉందమ్మా, B ప్లేస్లో 5 by 6 అండ్ C ప్లేస్లో 6 by 7. రైట్. ఆర్హెచ్ఎస్లో మనకు బ్రాకెట్స్ ఈ రెండింటికి పెట్టాడు. A plus of B, A plus B. సో ప్లస్ C అలాగే ఉంది. సో క్లియర్గా C ప్లేస్లో మనకి ఏమొస్తుందంటే 6 by 7 వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ అడిటివ్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఓవర్ అడిషన్ అనమాట. నౌ లుక్ అట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 5. ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం చూడండి. బ్లాంక్ డాష్ into 1 by 2 plus 1 by 3 is equals to 3 by 4 into 1 by 2 plus of 3 by 4 into dash అన్నాడు. సో దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇది డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. డాష్ into 1 by 2 plus 1 by 3 is equals to 3 by 4 into 1 by 2 plus 3 by 4 into dash. ఇది ప్రాబ్లం అమ్మ. చూడండి, సంథింగ్ నంబర్ ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ దిస్ 2, రైట్, అండ్ దిస్ నంబర్ షుడ్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు బోత్ అనమాట.
అవునా కాదా? చూడండి ఫస్ట్ నెంబర్ ఇక్కడ 1/2 ఉంది. సో 3/4 into 1/2. ఇట్ మీన్స్ 3/4 is multiplied with 1/2. So 3/4 into 1/2 plus 3/4 into 1/3. So in this blank we will get 1/3. Children, this is distributive property. Multiplication is distributed over addition, right? Now last one is minus 16/7 plus dash equals to minus 16/7. Already we discussed this type of problem. So minus 16/7 ki a digit ni add cheste again minus 16/7 vastundi. So 0 ni add chesinappudu we will get the same number as result, right? So these are all about, this is all about third problem andi. Now let us solve fourth problem. Multiply 2/11 by the reciprocal of minus 5/14 annadu. Read the question carefully. Multiply 2/11 by the reciprocal of minus 5/14. So 2/7 into reciprocal of minus 5/14 is equals to 2/7 into what is reciprocal of minus 5/14. We need to interchange both numerator and denominator. So there we will get minus 14/5. You may get one doubt here, sir. Why can't we keep this negative sign to denominator? And of course we can, no problem. So this negative sign we can keep for denominator also, no problem. Now look at this. 7 ones, 7 twos, 14. Can we cancel these two, amma? 2 ones? No, it is not possible because both these two are present in numerators. That's why we cannot cancel them. Now observe the product. This is positive rational number and this is negative. So plus into minus anmata. So product of numerators 2 2s 4 and product of denominators 1 into 5 5. Right? So minus 4/5 is the product of given numbers. Look at fifth one. Which properties can be used in computing 2/5 into 5 into 7/6 plus of 1/3 into 3 into 4/11 అన్నాడు. అంటే ఈ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ని సింప్లిఫై చేయడానికి ఏ ప్రాపర్టీని అప్లై చేయొచ్చు అన్నది క్వశ్చన్. లుక్ అట్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం. 2/5 ఆఫ్ 5 into 7/6 plus of 1/3 of 3 into 4/11. So both are different. Observe this carefully. When we observe this part, we can cancel this denominator 5 and numerator 5 if there is bracket for these two numbers. Avuna? Now from associative property, let us interchange this bracket for these two numbers. What it is, associative property enti? A into B into C can be written as A into B into C, isn't it? So from that associative property, I will change the bracket for this. Similarly here also we can keep bracket for these two. So how we can rewrite this? Ante 2/5 into 5 into 7/6 plus 1/3 into 3 into 4/11 by associative property. Now see 2 gets cancelled, 5 gets cancelled. Here the remaining is 2. We can remove the bracket because we simplified the bracket part, right? So 2 times of 7/6 plus here also 3 gets cancelled. Here we have 1 into 4/11, right? We can remove the bracket here also. So 2 1s 2 3s again 7/3 plus 4/11. They did not ask what is the result. ఏంటి వాటి యొక్క ప్రోడక్ట్ ఏంటి, రిజల్ట్ ఏంటి అని అడగలేదు. ఏ ప్రాపర్టీని అప్లై చేయగలము అని చెప్పారు.
So when we apply associative property, we can interchange the brackets for the numbers. From that we can simplify given numbers easily anamata, right? Meeku kavalante ee result kuda, ee sum kuda find out cheyochu, no problem. See how we can add two fractions, two rational numbers. First of all, product of denominators, 11 3s 33. Then apply cross multiplication. 11 into 7, 77 plus 3 4s 12. So it is 89 divided by 3. That's it, the result of given problem. So this is about fifth problem, amma. Now look at sixth problem. Verify the following annadu. సో చూడండి ఆ ప్రాబ్లం చూడండి, క్లియర్గా అది అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని చెప్పచ్చు, అవునా? లుక్ అట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 6. వెరిఫై ద ఫాలోయింగ్ అన్నాడు. ఫస్ట్ లెట్ us రైట్ గివెన్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాద్దామమ్మ. వాట్ ఇట్ ఈస్? 5/4 ప్లస్ -1/2 ఆఫ్ ప్లస్ -3/2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5/4 of plus of -1/2 plus -3/2. We need to verify this result. అంటే ఏంటి? RHS, LHS and RHS values simplify చేస్తే is this true or false అని చెప్పాలి. అంటే LHS వాల్యూ RHS వాల్యూకి ఈక్వల్ అవుతుందా లేదా అన్నది మనం ఇక్కడ చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ let us take LHS అమ్మ. left hand side 5/4 plus of -1/2 plus -3/2, right? According to BODMAS rule idea undi kadamma. So by using BODMAS rule, let us simplify the bracket part first of all. Emavutundamma, don't take LCM teeskochu, no problem, but I will do cross multiplication method. 4 2s 8 and apply cross multiplication. 5 2s 10 plus 4 into -1 -4, right? Children, is this visible to you? See, once again, multiply denominators. 4 2s 8, cross multiplication. 2 5s 10 plus of 4 into -1 -4 plus of, actually plus into minus sum, it gives minus, right? Now 10 plus of -4, it means 10 minus 4, it is 6/8 minus 3/2. Okay, again 8 2s 16, cross multiplication. 2 6 12 minus 8 3s 24. Now 12 minus 24, minus 12 divided by 16. When we cancel these two with the 4 table, we will get 4 3s 4 4s. So LHS value is -3/4. The value of LHS is -3/4. Similarly, let us simplify RHS part. RHS part ni simplify chedam. What it is? 5/4 plus of -1/2 plus of -3/2. Now in RHS, in the bracket part, denominators are same, so directly we can simplify numerators. Denominators same అయినప్పుడు numerators ని direct గా simplify చేయొచ్చు. So -1 plus of -3, it is -4. Now let us remove the bracket. 5/4 plus into minus. So again cross multiplication method. Actual గా LCM తీసుకుంటే denominator లో 4 వస్తుంది. Okay, right. 4 2s 8 and cross multiplication. 5 2s 10 minus 4 4 16. So 10 minus 16 minus 6 divided by 8. 2 3s 2 4s. So result is -3/4. So from this we can say that LHS is equals to RHS. LHS part ni simplify chesam, we got the result as -3/4. Even in RHS also we got the result -3/4. So from these two, by comparing these two, we can say that given statement is true anamata. Verify cheyandi annadu. Yes, we verified this, right children? So we
We have completed up to six problems.